చేస్తున్నావు ఏంటి? Listen, see, if you say you can sing in Hindi, then you're going to have to do it for everybody. అయితే హిందీలో పాడేవాళ్ళైతే అందరిలో పాడాల్సి వస్తుంది. Okay, పాడతాను నేను. what song do you know? ఏం పాట తెలుసు? I know, Yesu Kapiti, Naijaliyana. తెలుసు. You know that song? నీకు ఆ పాట తెలుసా? I sure do. Well, then you have to sing it for us. అయితే నువ్వు మొదలు పడాలి. No. I have one request. కాదు నేను నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ ఉందిరా. You're not going to sing it unless we grant your request. అయితే నీ మనమేదో ఏకపోతే పాడవా? That's right. అరే నా మనమే వినకపోతే నేను పాడను. What's your request? నీ మనమేంటి? I won't sing it unless somebody else sings it with me. నాతో ఇంకొకరు కలిసి పాడితేనే పాడతాను, నేను పాడను. You want somebody to sing it with you? అయితే ఎవరు కలిసి మాట్లాడాలి పాడాలి మీతోటి? Yes, sir. అవును సార్. Where does it go? సింపుల్ అవుతుంది. సింపుల్ Come here, Zipporah. Come on up here. సింపుల్ అక్కడ ఉంటాం. Come on, Zipporah. You ready? Wait, what do you want to start on? Yeshu Kapiti, Naijaliyana. Yeshu Kapiti, Naijaliyana. Yeshu Kapiti, Naijaliyana. Nalatunga. कल की इसमें Can we get it? They want to sing with us? All right. Yeah, let's say we can get it. That's the time to have to sing. You have to sing. आया हो Everybody sing with us. Everybody sing it. Okay. But here we go. All right. పాట పిచ్చిలో నా పాట ఏసీకి పిచ్చి. Here we go again. Okay, here we go. Yeshu Kapiti, Naijaliyana. Yeshu Kapiti, Naijaliyana. Yeshu Kapiti, Naijaliyana. Nalatunga. Thank you. Thank you, Zipporah. You all sing very well. మీరు చాలా చక్కగా పాడారు కూడా. You broke it. All right, see, it's time for you to go. ఇప్పుడు పోయేదానికి టైం వచ్చిందమ్మా. I have to go. నేను పోవాలన్నా? I have to get here. ఇప్పుడే వచ్చిన ఇప్పుడే పంపిస్తున్నా. I know, but you have to go. అయితే నా తెలిసి ఇప్పుడే వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోవాలంటే. How come? ఏం పోవాలేదు. Because we need somebody else to share a story with us tonight. ఎందుకంటే ఇంకొకరు వచ్చి కథ చెప్పాలి కాబట్టి నువ్వు పో. Really? అవునా? Yeah.
నేను కథ చెప్తాను. All right, Jack, tell us, what's the story going to be about tonight? ఈరోజు దేని గురించి కథ చెప్తాను జాక్? Did you forget? నేను మర్చిపోయాను. Jack, you can't forget. Wait. Let me think about it for a minute, okay? నేను ఆలోచిస్తాను దాని గురించి. Okay, you think. నువ్వు ఆలోచించు. Okay. తల కొట్టుకుంటున్నాడు. What are you doing? ఏం చేస్తున్నావు జాక్? I'm thinking. నేను ఆలోచిస్తున్నా. That's the only way I can get anything through my head. తలవై కదా తల కొట్టుకునే లేకపోతే All right, hurry up and think then. తొందరపడి Okay. Oh, I got it. వచ్చింది కథ మధ్య వచ్చింది. You got a story? కథలు తెలిసిందా? No, I got a splitting headache. తలలో వస్తుంది. Well, Jack, did you think of a story tonight? ఏమైనా కథ గురించి ఆలోచించారు జాక్? I did. నేను ఆలోచించాను. Tonight I'm going to tell a story about a shepherd. ఈరోజు మీకు కథ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. A story about a shepherd? ఒక కాపురి చెప్పాలి. He had 100 little sheep. ఆయనకు 100 గొర్రెలు ఉన్నాయి. 100 sheep? 100 గొర్రెలు ఉన్నాయి. That's right. And he was counting them one day when they were coming into the fold. లోపలిప్పుడు వాళ్ళకి లెక్క పెడుతున్నాడు. He was counting like this. ఆయన ఈ విధంగా లెక్క పెడుతున్నాడు. 1 little sheep, ఒక గొర్రె, 2 little sheep, 2 గొర్రెలు, 3 little sheep, 3 గొర్రెలు, 4 little sheep, 4 గొర్రెలు, 5 little sheep, 5 గొర్రెలు, 6 little sheep. 6 గొర్రెలు. Wait, Jack, we don't have time to even count all the 100 sheep right now. లెక్క దానికి టైం లేదు. ఉన్నాయా? We don't? అంత టైం లేదా? No. లేదు. Well, then go out and get yourself a cup of tea and some water and come back now. అయితే అంత టైం లేకపోతే ఒక ఛాయ్ తాగి వడపావు తినరా. ఈ లోపల లెక్క పెట్టుకుంటాను. No, Jack, we don't have time for that. మాట్లాడితే అది వడపావు తినడానికి టైం లేదు. I thought everyone had time for water. నేను అనుకున్నా బొమ్మాయి వడపావు తినడానికి అందరి టైం అనుకున్నాను. No, we need to go home to the store. కానీ వడపావు రాదు. కథలు చెప్పాలి. So, why don't you start from someplace like 97? 97 నుంచి లెక్క పెట్టారు. 97? 97? Yeah. 90. Okay, let's see. 97 little sheep, 97 గొర్రెలు, 7 little sheep, 95 గొర్రెలు, 8 little sheep, 9 గొర్రెలు. 9 little sheep. Wait, Jack, what are you doing now? ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? 97 మళ్ళా 8 I'm going back and picking up the ones I missed. మర్చిపోయినా ఆయన మళ్ళా వాళ్ళ లెక్క పెడుతున్నాయి ఇప్పుడు. Jack, don't do that. Pretend you already counted all of those. Start from 97 and go to 100. జాక్ మళ్ళా 8 పోయి 80 లెక్క పెడతారు. 97 లెక్క పెట్టినా 97 100 దాకా లెక్క పెడతాం. Gotcha. Okay, I'll get it. అదే చేస్తారు. Let's see, 97 little sheep, 97 గొర్రెలు, 98 little sheep, 98 గొర్రెలు. that's the sheep. 99. Okay, I forgot. 99 little sheep. 99 గొర్రెలు. Hey! What's the matter? ఏమైంది? One of the sheep is missing. గొర్రె తగ్గిపోయింది. One of the sheep is missing. Yes! ఒక గొర్రె తగ్గిపోయిందా? Quick, everybody look around and see if we can find that lost sheep. ఎక్కడికి రావు. Somebody look outside. బయట ఉన్నవాడు చూడండి, గొర్రె అయిపోండి. Somebody else look around the property. ఇంకా చుట్టుపక్కల చూడండి కదా గొర్రెలు. అవును, ఒక్క నిమిషం ఉండు. What's the matter? ఏమైంది? Don't you know anything? ఏం తెలియదు నీకు? Jack, we're just looking for the lost sheep. తప్పిపోయిన గొర్రె వరకు ఎత్తుతున్నాం. Don't you know this story was told by Jesus almost 2,000 years ago? 2000 సంవత్సరాల క్రితము యేసుని చెప్పిన కథ నీకు తెలియదా? 2,000 years ago? 2000 సంవత్సరాల క్రితమా? అవును. Well, the poor sheep's probably dead by now, Jack. అయితే 2000 సంవత్సరాల క్రితము ఆ గొర్రె చచ్చిపోయాడు. No, we need to listen to the rest of the story. కానీ చచ్చిపోయిన మధ్యలో రెండో జరిగింది కానీ చెప్పి కథ ఏమి? Okay, go
ఇంటికి He చూసి looks east to the west. ఆయన తూర్పు పర్వతానికి చూసిండు. Now listen to the west and the east. ఆయన పర్వతం తూర్పు చూసిండు. Anyway, he finally found that lost sheep. చివరికి కొన్ని తప్పు మీద కొనడానికి And what did he do then? అయితే ఏం చేసిండు? Picked him up and he put him on his shoulders and he carried him home and he called all his friends together and said, rejoice with me because I found my lost sheep. ఆయన తప్పు మీద కొనడానికి భుజం మీద పెట్టుకొని ఎత్తుకొని ఆయన మిత్రులందరూ పిలిచాడు. పిలిచాడందరూ పిలిచి నా తప్పు మీద కొన్ని దొరికిందని ఆనందించాడు. Well, that's a very good story, Jack. Well, what's the Bible lesson? అయితే మంచి కథ బాగుంటుంది. బైబిల్ మూడో పాఠం ఏంటి బైబిల్లో? That's a good story, Pastor Shaker. What's the Bible lesson? మంచి కథ అది బైబిల్ కథ ఏంటి? No, Jack, you have the story. You're supposed to have a Bible lesson. శేఖర్ కాదు, నీవు చెప్పిన కథ ఆయన కాదు. Oh, no, I forgot that too. నేను మర్చిపోయినా. ఓకే జాక్. It's okay. It's okay, Jack. I can tell you the Bible lesson. అయితే జాక్ కష్టపడి నేను చెప్తా బైబిల్ కథ ఏంటో. What is it? అదే తెలిసి See, everyone here tonight is a sheep. ఇక్కడ ఉన్న అందరూ గొర్రెల మాదిరిగా. గొర్రెలు కాదు. I don't see any wool on their heads. వాళ్ళ తల మీద ఏ గొర్రెల మాదిరి వచ్చే కనపడలేదు. I don't hear any of them saying, Jack, I don't mean the real sheep. అది నిజమైన గొర్రె కాదు. The Bible says in Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. బైబిల్లో యెషయాగ్రంథంలో మనమందరం గొర్రెలు ఏకంగా త్రోవ తప్పిపోయి అంటాడు. We have turned everyone to his own way, and the Lord has put it on him when he ever saw us. మనము ఎవరి నాటలో తిరిగిపోయాం కాబట్టి దేవుడు అందరి పాప భారం ఆయన పరిశుభ్రం పైన వేసినవి. Just to him. ఆయన పాప భారం ఆయన పైన వేసిన ఎవరిపైన? That's the Lord Jesus Christ. ఆయన యేసు క్రీస్తు వారి పైన. The Bible says that he is the good shepherd. అయితే బైబిల్ చెప్పిన మంచి గొర్రెల కాపులని వాడుతుంది. That's right, and the good shepherd giveth his life for the sheep. మంచి కాపరి తన గొర్రెలకు ప్రాణం ఇచ్చడం చెప్తుంది బైబిల్. Every person born into the world is born lost, separated from God. ఈ లోకంలో జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపంలో నశించి దేవునికి వేరైపోయి ఉన్నారు. The story went out and sought the lost sheep until he found him and brought him home. ఆయన మంచి కాపరి తప్పిపోయిన గొర్రెలను వెతికి తీసుకెళ్లి వచ్చి ఆయన ఆ మందలో కలిపాడు. That's right, Jack, and the Bible says that the Lord Jesus Christ came into the world to seek and to save those who were lost. నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. I get it, so anyone who will ask the Lord Jesus to forgive their sins and come into their heart and save them will not have to be a lost sheep anymore, right? ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఎవరైనా కూడా రక్షించిన వారు పాపంలో ప్రతి ఎవరైనా తప్పిపోయిన వారు పాపంలో వారు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి భగవాన్ పాపిని రక్షించిపోయాడని చెప్తే ఆయన వారిని రక్షిస్తాడు. ఆయన వారిని తిరిగి తీసుకొని ఆయన మొదలు కలుగుతాడు. That's right, Jack. అది సరైనది. Well, I don't like there's any boy or girl or man or woman here tonight who has never asked Jesus to get into their heart and save them. I hope that they will do that tonight. ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైనా బాలబాలికలు ఇతరు ఎవరే కానీ వారి యేసు ప్రభువును వారి హృదయాన్ని అంగీకరించి ప్రభువా నా పాపాలు క్షమించు అని ప్రభువును అంగీకరించకపోతే వారు ఇప్పుడు కూడా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆ పాపాలు అంగీకరిస్తే రక్షించాడు. మిమ్మల్ని కూడా ప్రభు రాజుగా రక్షిస్తాడు. I hope so too, Jack. నేను కూడా అదే విశ్వసిస్తున్నాను. Now is it time for me to go? ఇప్పుడు పోయేదానికి సమయం వచ్చింది. Yes, I'm sorry, Jack, but it's time for you to go. We need to go on with the program. సమయం అయిపోయింది. మనం ముందు కార్యక్రమం వెళ్ళాలి. జాగ్రత్త వెళ్ళాలి. I don't want to go. పోవాలా? Why not? పోవాలి. I want to get another 10 years in the world to see my friend. అంటే నేను పోలేదు ఇష్టం లేదు. మళ్ళా మా భాస్కర్ చంద్రశేఖర్ గారిని మిత్రుడిని కలిసేదానికి 10 ఏళ్ళు వస్తుందా? Well, you might even see him again before we have to leave. మనం పోవడం మరోసారి కలుసుకుంటాం. Okay, I won't say goodbye then. అయితే నేను అయితే You have to say something. ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. I'll say